dabar nu eegaa jirtanii dhufe haasawni deemaa jiru haasawa guyyaa kaleedhaa koortiitti godhame federaal koortiitti qaama haasawaa jiru jajiidha ni dhageessanii mi sagalee dhaggeeffadhaa waa xiqqoo irraa mari'annaa. Yes, Your Honor. These are people who on January 20th had travel dates within 2 weeks of that date. Namtichi amma haasoo jiru kuni nama mootummaa bikka bu'u attorney Kim Jaanin. So again, I would point to the rest of the language in the order, in the Ninth Circuit's clarification order, but we think a good way to really illustrate what it meant by that is by focusing on the CM. Now, the main plaintiff, his travel date was January 22nd, I believe, so 2 days away from Tap goda harka eessanin tap goda share goda very close to when the executive order came down. tap gaddaddafa kuma dhibbangoo qabdanii odoona naasoonee gallee dafa kuma dhibbangaa yoo gartee gaa dhugatti waan deemaa jiru dhagoo barbaaddan. And so that's why we apply that 2-week framework. Well, I have to tell you, the in transit. Hundi keessanuu tap goda share goda copy link goda. To me, seems like it's unnecessarily cabining the language that's used. If we look at people that had plans within 2 weeks of January 20th, or excuse me, were in transit, or soon to be in transit within 2 weeks of January 20th, I mean, it seems like it would read out the idea that people had arranged or confirmed travel plans. And in transit, to me, there seems to be a tension between in transit with simply plans. We're not disallowing the fact that on January 20th there would have been other people with You are the first one to share or the first one to come in? months down the line. Kedo adabasa. You are the first one to share? It is plain to us that confirmability does attenuate the farther away you get from that date, and so there's a stark difference between a date that's just 2 weeks or Namni 2 biraatis days away from bikka irraa nu daawwachaa jirtanis keessa barreessaatuma tap goda. And the trouble with sort of straying beyond that 2-week window is you'd be opening up potential admissions for thousands upon thousands of people, which is something that the Ninth Circuit clearly did not contemplate. Thank you, Asako. Someone had a ticket purchased, a ticket in hand on January 19th, and that they met all the other criteria. But they had Asco. a ticket in hand, but the travel date was set for March or April. Akuma akasi. That would have meant that their travel was booked, but if that's what the Ninth Circuit had in mind, it could have very easily said travel booked as of January 20 without regard to when that travel had been booked. But I think it went out of Isino warri biraatu eessa jirtan? Ethiopia, Cairo. travel plans for a reason. So someone that has a ticket in hand for travel, you're telling me that some way they evade or do not fall within the scope of You're the first one for what? confirmable travel plans. The first one to do what? That third criterion. The first one to comment Yes, Your Honor. or log in So, or share? given your definition, I mean, I'll hear from I- Ms. Alakase. Ayyan, Ethiopia jirta? No, America With jirta. your definition of what it means to be Cairo jiran jenne amma dura. arranged and confirmable, how many people are we talking about? Thank you, Your Honor. Is that No, I'm sorry, this is for Mr. Okay. Mr. Kim. thank you? Hindi atan gagana. Kuma dhibbaan guutuu bar hindi atani. No, I was simply Tap goda hundi keessanu an opportunity to respond on this. yeroo dheertuun hin jirtu daddaba tap goda anis isin biraa hin deema beekta. But no, Mr. Kim, my questions are still with you. So my question is, Akka nama dhageeffachuu barbaatutti tap goda daddaba. what it means to be arranged and confirmable. How many injunction protected refugees are we talking about? So we are talking about 160 who fall within that 2-week window, and we would limit it to that. And are you able to tell me what the answer would be if you were to take the 2-week date restriction off? That would be very difficult, Your Honor, because
tap goda. thousands more people, the process will become that much more involved and time consuming. And so it's hard for me to Wanni irraa haasawaa jiran hedduu waan jajjabduudha. Irraa haasa'u teenya if we start beyond that qaceellootti gartee dhaggeeffachaatuma. Take it one step at a time. I mean, we've got this tripartite definition. Can you tell me, as it relates to the first part, an approved refugee application, and is there a specific database that the government is looking to answer that question? What's the source of information to answer that question? So, to get to that number, state could use its case processing system, which is START, to identify which refugees meet the definition that we are interpreting as we are construing. Caffee maal jette? And so, Wanni ati jette naan galle. in our view, from January 20 to February 2nd. And so, START could be used to narrow the group that way. And if state were to provide USCIS this list, then USCIS could use its own case management system to verify that these people were Juuri akkasii bara yoo hammaaraniitti gannagan irra wayyaadha. You're reading terms into Akka hammaaraatti gannaga application. takka takkaanii miti. They're not there. I mean, the ordering, I've got the text right here, says individuals who met the following conditions on Hammaaraniitti gannaganii. 2025. So, I mean, it seems to me as a question of fact. I mean, remove your date restriction that you're I think, unnecessarily glomming on to the Ninth Circuit. Eenyusiitu looyira barbaada? Can you tell me how many people, as of January 20th, 2025, Baraka had looyira barbaadde keessaana dubbisi. applications authorized Looyira bareedaan sii qaba. in the rest of the language? How many people is that? As we stated in our JSR, which we believe is no one here given the Ninth Circuit's clarification order, it would be a very large number. It'd be over that annual cap of 125,000. It'd be, I think, roughly 130. But again, that's not the focus here. The focus is on their criteria. And so if we're talking about people who's Hold on. I mean, the focus right now is on my questions. I want to take it one step at a time. So, to the Dhugatti haasofni guyyaa kaleedhaa akka malee nama ajaa'ibsiisa. approved, it's the Yoo xiqqaate 130,000 or so that's warra mootummaa jajiin daqiiqa 30 haaseesse warra kaanis daqiiqa 30 haaseesse Where's that number derived? What is the source of information? Is it the START database? that would be dropped in the START database and also USCIS case management system, which is called Global. So it's basically a combination of those two databases. Indiyaa tan ammallee indiyaa tan laal kuma dhibbaan hin geenye All right. So daddafaa taap godhaa hin dhaabin addaan. we look at the next. Imaan dhufteemi Imposed by the Ninth baga Circuit. dhufte si eegaa jirra. Of that number, the 130,000 or so. Si eegaa jirra baga dhufte. Cleared by USCIS for travel to the United States. So from USCIS perspective, once they met Buna fiddee dhufte moo shaayii fiddee dhufte? being conditionally approved for possible admission, at that point, they are Hey, man. cleared for travel in USCIS. Ani gaa bunaan dhugaa jiru. Then the case would be shipped off to the State Department for travel booking. And so 1 and 2 are functionally equivalent to each other. All right. So then, if I understand you, No, siinim. the third condition really is where more Come when on. takes place. And Kuma yoo feete deemi moggaa taa'e. is there a particular database that you're looking at to determine how many people had arranged and confirmed travel I'm plans? excited too. Yes, Your Honor, it's that State Department database I mentioned earlier, START. And Uda, so we jirta? start Welcome. to figure out how many people have travel booked. Amma dhufte moo? Assalaamu alaikum illee. Imaan tunis assalaamu alaikum hin jettu. Booked. Maaliif akkana garuu imaan? Roughly about 12,000. Hulluk jetteetu moo seentaa assalaamu alaikum illee hin jenne. Waa'ee nama hin qaanfanne bara. Udaatis akkasii bara akkuma imaan. And when you say travel booked, what does that mean? Jettee turte dhugaa Basically means that they did have, yoo fayyaddu taate sin agarree garuu immoo as you said earlier, anaatu sin hin jaa assalaamu alaikum. to them. And so there was a travel data that were issued, and the agreements were Moggaan seentan. Ono leensunis dhuftee isiinis moggaan seente. Assalaamu alaikum hin jenne laal isiinis. In that, Ajaiba. is there a distinction between being Moggaan seenuu taana notified, Ijipti say, bartanii. a planned travel window versus Isin silaas warri Ijipti kun hin in amanamtan. the way that you just described? the window that we're applying is basically taking that pool of people who did actually Yoo jettee jirta hawda ayyee tolan. and simply narrowing it to
I guess my question's a little bit different. Lal. You know, let's say Buda someone nama tos get kesa their conditional lawyer si tau receives jira an enyo. email from IOM Nama that kajalo says si that, beunsa. you know, your travel is planned for, let's say, Assalamu alaikum March jette jirti. or April. What you just described to me, your definition of what it means to be booked, meaning having a ticket in hand, those people that receive Imana kan let's say, jini a ifa. confirmation email from IOM, they would be excluded from that 12,000 number that you just quoted. No, those would be. Wa alaikum salam umurayana kan jirti. included in that definition. But when it comes to our application of the criteria, Tap goda share goda linki All right, thank you, Mr. Kim. I think anka dhaggeeffannu kana agartee kuma dhibbaan qabdanii oduu babbareedduu keessa jira oduu dhaga'uu qabdanii keessa jira waan haaree hedduu keessa jira down the number, crediting Mr. Kim, and it seemed to be agreement amongst the parties about there being 130,000 or so that might be conditionally approved. dhageessanii mi 130,000 nama kuma dhibba tokkoo fi soddom kan ga'u jechaa jiran Travel arrangements and amma dura nama kuma diddamfaa nama kuma soddomfaa irraa haasa'u turre yoo yaadattan Our understanding is the same as to the amma immoo nama kuma dhibba tokkoo fi criteria soddom because our understanding is that anyone who meets that third criteria would necessarily have met the first Amma two intaltee criteria haasawaa jirtu on tuni or January 20th. warra gartee looyeroota isin jechaa ture sanii bikka buuteeti isii hojii looyeroota hedduutu jira ammarraa eegalanii isiitu haasa'u Arranged and confirmable travel. We isiin warra also agree with your refugee owner bikka that, buuturraayi you know, the government's namtichi reefuun tanaa immoo kan mootummaa bikka bu'u inninis looyeroota isaa hojii jira that does not exist. kan gaafii gaafachuu jiru jajjamaal waayit ta'e idea of confirmable travel is travel that can be confirmed. I am doing wonderful. To zoom out a bit, for the vast majority of refugees, Buma, come travel here, Tat. is Nagayami. arranged for them by IOM because they do not Welcome, secure their welcome. own travel. So when that travel is requested by the Resettlement Support Center and scheduled by IOM, those arrangements are put into a database that is accessible to the resettlement partners as well as to defendants. So the fact that yes. it would be on the one hand Huda, start. thank I you. will say that the Atis. resettlement partners do Atille not nakasumanti. currently have access to start since the suspension of Right the back at resettlement you. support centers. What they do have access to is a different database called IRIS. No, judging which what allows Ethiopia them to tell me. see this information only for the In cases that Ethiopia, they da. are going to be responsible for resettling. So we Whitehead, have namni last name Whitehead information qabu about what these Ethiopiadha. numbers look like for the organizational plaintiffs CWS and HIAS. Between them, they estimate that using this kind Eh, of ni plain Oromo, language duga. reading of the Ninth Circuit's Duga order Oromo. that a refugee have had travel Waan gara arranged, laafatu which fi. is confirmable. They have about 2,200 refugees between them for their Ati jaalanne waan gara laafatu fi Oromoo dhahette. for travel on or before January 20th. And, you know, anecdotally from their interactions with other resettlement partners, Eh, hundi keessanuu warri gaa mana keessa jirtan 12,000 in that position. So I think this eh, would be more obboleessa keenya, 12,000 figure qabsaawaa that, keenya, council jaalatamaa, arrived at. wallisaa keenya, Qadiir Martuudhaatiifis akka jirtanitti du'aa akka gootaniif hin fedha. Warri mana keessa jirtan hundinuu maqaa Qadiir Martuudhaa mana keessa barreessa. Your Honor mentioned Maqaa Qadiir Martuu akkasumas odaa bira kaayatii barreessa. travel arrangements. Qabsaawaa keenya, Understand that that notification jaalatamaa may not obboleessa be keenyaaf carried du'aa godhaa. instantaneously upon Hin irraanfatinaa. travel by the resettlement partners. Namtichi kuni gartee nama quqaa Oromoodhaa habbaata kan dandeenye. Oromoo gartee Oromoo dura nama du ni beektanii akka malee jaalanna daddafee gartee akka rabbiin nuuf fayyisu du'aa goonaa fi maqaa isaa mana keessa barreessa Qadiir Martuu jaa barreessa cinaa gartee feetaniis ililli cinaa keessaniis akka odaa cinaa keessaniis waanuma gartee barbaachisu cinaa haayaa Stay with you, Miss Elegant. Elegant says that nuti gartee goota keenya odoo lubbuun jiru du'aa goonaa fi odoo lubbuun jiru akka jaalannu itti Yes, himna with the caveat that akkasitti gartee hundi keessanuu isa cinaa dhaabbachuu qabdanii kanarratti gartee du'aa godhuu fi hin irraanfatinaa dhugatti gartee nama akka malee gartee dhiigni isaa Oromoo dura
ganna qabu tokko namni gartee kadir martuudha beeka tanin raanfatina Restoring access to the STAR database. I mean, that's something that has appeared in the yaa barreessa kadir martuu yaa barreessa organizational plaintiffs in CWS. sibira jirraa si jaalannaa du'aayii si godhu jirraa yaani Accessing the STAR database. What is the issue with restoring their access to the STAR database? What would that entail? So, to the extent that these aren't active resettlement partners that the state government is working with, dhiyeessaa daddafaagaa kuma dhibba dhiyaachuu jirtanii daddafaa kuma dhibbaan gaa to access our database to get to haasawaa keenyatti eegalla precise number of the number of people who actually fall. taaptaap godha The STAR database is a reliable database to use, despite the differences between the hay namummaan gaa kana qofaa sheer godhe immoo that their criteria qaanyii hin qaanfattan is a reliable database to use to arrive at dhugatti sheer godha nama muraasaa sheer godhe garuu So, restoring access to the STAR database, I mean, is it as easy as flipping a switch? Not to be glib, but I mean, is it easy to do? I can't speak to the technical challenges that might present, but I don't think it's as simple as flipping a switch, Your Honor. I do think that there would be more of a complicated process involved in the decision and the actual action, the technical action of restoring access to the STAR database. sheer godha yaa kana laal To the question of the data itself, I mean, the data is still intact. The data would be intact, yes, Your Honor. All right, and Mr. Kim, I mean, to my question, perhaps I'd asked it inartfully so, but just the idea that there's a difference between what's in the database and what's in possession of an individual refugee. I mean, how would the court go about reconciling a situation in which the STAR database comes back in the negative for arranging for travel plans for an individual, an injunction protected, a refugee, but that person is in possession of an email from IOM stating that your travel is upcoming, your window's coming. So, we're not categorically ruling out the possibility that there may be some other situations like that, but on the whole, the STAR database is. I'm sorry. This is the court. I need you to speak a little slower, and you're so far away that it is a little hard to hear sometimes your voice. So please speak directly into your microphone and slow down a bit. Thank you. So in those individual cases where there might be some the- discrepancy between what the STAR database shows and what a notice might indicate, we could work on those individually. But on the whole, Your Honor, the STAR database is reliable, and to the extent that the STAR database shows that a certain number of people have booked travel, that is information that both parties could rely on. And in terms of these one-off situations where an email notice might suggest otherwise, we could readily reconcile those situations. Right. So, barreessaa kadir martuudha barreessaa hin dhaabina isa barreessu reinstating travel arrangements akka malee ka jaalannu ni beeytanii that have lapsed or that were canceled tokkicha keenya when the goota keenya was issued. akkasuma sanitti qabsaawaa Injunction protected refugees wallisaa keenya with travel. nama oromoo hundaaf madaa'u laal Laid out in your third xiqqaa question guddaa is very helpful. gosaami amantiimi waan takkaan nama agartee addan baaf oromoo hunda haa jaalatu The first step would be the security vetting aspect of it. Now, when it comes to security vetting, there are several checks that have to take place. So to start with, the USCIS biometric checks. Now, those wouldn't be all that difficult to redo, but they would have. bikki kuni bikka jabduudha laal bikki amma jajiin looyartichi haasawaa jiru kun Center checks that have to be redone as well. Those expire after 30 days. So no matter how you're defining that third criterion, akka malee bikka jabduurraa haasa'u jira C checks. And then there's also the checks TECS and then CIC checks that USCIS initiates and runs. Those would also have to be redone after the booking arrangements were newly made. And so on the security front, there are several checks that all of these people would have
said, whether it's 12,000 or what you said, that much smaller number that you suggested with your definition of the arranging for travel plans. But I mean, what is the bandwidth issue that you're alluding to? Well, under the President's order, the U.S. referendum has been suspended, and so currently the State Department does have only a certain amount of capacity to process applications. And the court, it's the government's position that the court could order a further expansion, simply because there is a state in place, and so the U.S. rep program, to the extent that it needs to operate to let in this very small number of people, we could do so. But beyond that, we are not obligated to, for instance, reactivate partners that might not be active at the moment, that would be suspended. Okay. Yeroon isin jala deemaa jirti. Anis gartee as turuudhaaf waanin haajaa qabu jecha. As turuudhaaf haajaan qabu garuu daddafeetiin deemuun irra jira. Dhageeffadhaa. Ni eegallaa harka keessaniinis gartee taaptaap godhaatu mana dhageeffachaa. Akkasumas sheer godhaatu mana dhageeffachaa. Warri dhaga'uu qabu jettan biraas geeysa. Wanni tuni gartee isin hunda laallatti. Ammaasis waan akka malee jajjabduurraa haasawaa jiran. Dursoo odoon eegalle dura akkumaan gartee amma dura xiqqoo dubbadhee ture sanitti obboleessa keenya yaadachaa du'aayii gartee godhaa fi qalbii keessatti illee godhaa fi akkasuma sanitti gartee mana keessatti illee barreessaadha. Dhugatti gartee haalli inni keessa jiru san akka malee nama tuqa akka malee nama dhageeffama. Anillee gartee isa qunnamuudhaaf tattaafadheetiin ture. Garuu gartee yeroo ani isa qunname san hedduu biizii ture. Haa taatu deebi'ellee niin dubbisa jeetiin eeggachaa jira. Dhugatti du'aayii godhuufin isaaf barbaachisaadha. Akkasuma sanitti peejii teessan irratti illee gartee footoo isaatis taatu waan isaallee taatu gartee maxxansaadhaa fi dhugatti gartee bira dhaabbachuu qabna. Nuti yeroo namni keenya keessaafuu namni gartee akka isaa kan Oromoo jecha gartee akkanatti rakkachaa jiru kuni akkana duraa gartee lubbuun isaatuni karaa duraa gabaabbattee karaa malatti akka kutuus hin barbaannu akka malattis akkana duraa kutuu hin barbaannu saniifuu gartee gargaarsa inni barbaachisu hamma dandeenyu haa goonuufin isiniin ja'a tanarratti gartee walaa gargaaruu jajjabaadhaan isiniin ja'a. Taate egaa itti dabruudhaan guyyaa kaleedhaa akkumaan amma dura isinii himaa ture guyyaa kaleedhaa mariitu ture. Mariin tuni gartee hiiringii jaaniin tan warri mootummaatii fi akkasumas warri looyeroota jajii kan Siyaatil jiru sanit biratti koortii federaalaa tan Siyaatil jirtutti isa duratti gartee mari'atanii turan. Mariin tuni sa'aa takkaaf deemtee turte. Marii tana keessatti qabxiilee adda addaa irraa haasawaa turan. Qabxii akka malee jajjabduudhaati. Qabxiin tuni keessaafuu tan gartee sarki koortiin torbaanuma dabre kana akka gartee ibsa barbaachisutti irra deebitee warra dhufuu qaban jettee fi warra immoo yeroodhaaf gartee nuti gartee keessa isaanii tana ilaalle irra murteessine jettee dubbatte san irraa warra sarki koortiin approve jettee gartee murteessite san irratti ibsa gootee turte. Ibsi san haasawa irraa guyyaa kaleedhaa mana seeraa kan federaalaa keessatti godhamaa ture san irratti akka malee gabbu'aniiti irraa mari'achaa turan. Ibsi sarki koortiin goote san akka malee jajjabaadha. Akkumaan amma dura isin himaa ture koortiin akka mootummaan waan sarki koortiin akka irraan isin deebi'a sarki koortiin akka mootummaan waan isaan jaan kana karaa fadhinnaa isaanitti micciiranii ittiin fayyadamnee fi ibsa san godhanii lafa kaayan. Karaa biraatiin ammaasis jajii kana gargaaruudhaa fi karaa biraatiin ammaasis warra looyerootaa kan warra ejensii adda addaa bakka bu'ee kana gargaaruudhaa fi ibsa san godhan. Ibsi san akka malee murteessaa taheeti argame. Hoggaa gartee mana seeraatti guyyaa kalee haasa'u godhan jechuudha. Na dhagayaa jirtaniimi
yoo na dhagayaa jirtan mallattoo naa godha akkana dhagayaa jirtan mallattoo akkam filannamee mallattoo takka naa darbitammoo jettammoo akkana jettammoo akkasi jettammoo waanuma jettanu mallattoo naa godha oguu gartee taamaaf gizee jettuus bareeda saniis mallattoo naa godha akkana dhaga'u jirtan akkam beeku. Bikaan irra deebi'uu qabu yoo jiraattees nu irra deebi'aa rakkoon qabu irraan isinii deebi'a maaliif wanni tuni barbaachisaa waan ta'eef jecha akka gartee qacooloo dhageeffatanii barbaada akka isiniif galutti. Dubagaa jajiin gabaabinatti warra mootummaadhaa looyeroota gartee mootummaan achi bikka keessa jechuudha daqiiqa 30 dubbisee akkasuma sanitti warra dhaaboota adda addaa bikka bu'u looyeroota kama haanii jechuun warra refugee eejensii refuujiidhaa adda bu'u bikka bu'u isaanis daqiiqa 30 dubbise. Dubagaa kana keessaa wanni takka tan barre duraan namni biyya tana approve tahee fixatee dhufuudhaaf deemu kan je'an san mootummaan lakkoofsa isaanii toora nama 20,000 30,000tti gaxiqqeessuudhaaf tattaafachaa turte. Garuu immoo warra gartee daataabeezii mootummaan itti fayyadamtu jira istaar haja'aniin daataabeezii san keessatti warri mul'ate yoo xiqqaatan nama 120,000 ol gahanii ja'anii guyyaa kaleedhaa dubbachuu san irratti ibsa godhanii jiran. Kana qofa odoo hin taane ammaasis eejensiileen adda addaa kan gartee mootummaan warra baqattootaa kana itti approve gootee gaggeessitu warra gartee akka USCIS jala jiran eejensiin gurguddaan gartee daataabeezii adda addaa itti fayyadaman daataabeeziin adda addaa kun hundinuu informationa warra approve tahee jiru kana hedduu isaanii qaban. Kana keessatti itti da'uudhaan wanni gartee gaaffii tahee akka malee tan gama mootummaatiin mootummaan waa 2-3 godhuudhaaf tattaafattee jirti. Takka akka gartee warra approve tahee jiru kana karaa gartee jajiin warri circuit courtiin ittiin ibsan sanirraa yaada isaanii itti da'uudhaan jijjiiruu barbaadan. Akkamitti jijjiiruu barbaadan yoo jettan mootummaa jajiin warri gartee warri circuit courtiidhaa warra approve tahee jiru kan keessa kan dhufan haja'an yoo xiqqaatan warra gartee nama eega Donald Trump aangoo fudhate durarraa guyyaa 15 qofa warra tahee takkaa'u warra conditionally approve tahee jaanii ammaasis warra filaayitii tikeeta qabatanii eerpoortii isaanii jiru dura kaansil ta'an qofa je'aniiti san akka gartee jajiinis dogoggoree isaan yaada isaaniitti himuudhaan karaa kanaan dubbii jijjiiruu barbaadanii turan. Garuu jajiin kana dhagahuu dideeti irra qabee jechuudha. Irra qabuu bira dabareeti inumaatu waan yaada keessanii natti hin himina waan circuit courtiin dubbatte ammaas circuit courtiin ibsite san qofa irraa haasawaadhaa jeen. Ammaas wanni gartee isin dubbachuu qabdan waan circuit courtiin goote san odoo hin jijjiirre san qofa irratti gartee koortii tana keessatti irraa mari'achuu dandeenya yaadajuu ibsaan isaan dura dubbate jechuudha. Kanarraa maali? Circuit courtiin warra gartee approve tahee jiru warra conditionally approve tahee jiru fi ammaasis warri approve tahee jiru kuni warra flight tikeeta qaban qofa hin jenne warra approve tahee karaa gartee orientationaa dabree filaayitii eeggachaa jiru warra filaayitii muratee jiru warra kana hunda gama Ameerikaadhaa fidaadhaa yaaniin warreen kun ammaan tana toora gartee nama 120,000 ja'aniiti ibsanii jiran. Kana keessaa gabaabinatti mootummaan akka gartee keeziin tuni karaa gartee ifii isaaniitiif fedhanitti jijjiiramtu. Takkaa immoo warra gartee kondiishinaalii qofa biyya tana dhufan ja'aniititi jijjiiruu barbaadanii turan. Warra san akkan taane jajiin duraa laaffisee jira. Kana qofa odoo hin taane maasis warri gartee approve tahanii jiran. Kana keessa
warra meedikaala godhatanii jiran yoo meedikaalli isaaniitilleen qaceelloon na dhageeffadha gaaffii hedduu gartee warri mana keessatti kakaasaa turtan qabxiileen amma booda dubbachuu deemu kana ni beeytan warra meedikaala godhee jiru yoo meedikaalli isaaniitilleen duraa expire tahee taate jarri kunis meedikaala isaanii daddafanii fudhataniiti dhufuu ta'anii ja'aniititti dubbatanii jiran ammaasis warra security cheekiidhaatu jira warra gartee security cheekiin isaanii duraa expire taatu warri kun ammaasis sistama gartee mootummaan daataabeesii itti fayyadamtu jira kan security qofa jechuu san keessatti galmaanii jiran warri sanis yoo gartee security isaanii duraa expire taate daddafaniiti haaromsaniifi jechuu kanaaf jecha if duuba hin deebisan isinii galtee waan isinii mujju qaceellotti gartee harka keessanii taaptaap godha kanaaf jecha keezii teessan if duuba hin deebisan hoggaa gartee lakkoofsi isinitti dhiyaate bikkuma sanirraa fuuldura deemtan bikkuma sanirraa deemtan jechuu ammaasis yoo gartee isin warri gartee amma meedikaala kan akka as keessatti haasawanfaan warra gartee meedikaalli isaanii guyyaa 30 keessatti expire ta'uu faatu jiraa jiran warra gartee guyyaa baatii 3tu jiraa jiran warra baatii 6tu jiraa jiran kana keessa ammaasis warri securityidha warri gartee security'n isaanii clear ta'an daataabeezii keessa seenanii daataabeeziin kuni ejensiilee adda addaatiin access tahaa takkaa'u gartee warri gartee ka IOM-faan arkachuu danda'anii karaa saniin daataabeezii isaanii akkuma gartee guyyaa update godhuutti guyyuma update godhanii jechuu warra securityidha ammas itti da'uudhaan ejensiileen kan warra gartee Ameerikaa hogguu dhufan isaan kana gargaaru ejensiileen kunis haalaataa itti jara kana gargaaranii keessaafuu gartee warra karaa UNT fi akkasumas refugee kophaa ta'anii kan dhufan jechuu ammas warri gartee kana keessa conditionally approved ta'an kan ja'aman jarri kuni karaa tartiiba kophaatiin akka jiruun akka gartee hogguu Ameerikaa dhufan isaaniif mijjooytu asirratti dubbatanii jiran kanarratti gaa wanni guddoon gartee irratti wal qaban tana isinittiin hima dhageeffadha wanni guddoon irratti wal qaban maali yoo jettan namni kuni yoomirraahi Ameerikaa seenuu qabaa gaaffii jettu irratti wal qaban yoomirraa eegalee takkaa'ummoo yeroo hanqam takka isinirraa fudhataa baqattoota kana Ameerikaa fiduudhaaf gaaffii jettu irratti jechuu kanarratti warri mootummaadhaa akka jaanitti yoo xiqqaatte warri gartee amma filaayitii harkaa qabu toora gartee 7 kana nurraani fudhataa jaan warri immoo filaayitii harkaan qabne yoo wanni isaanii gartee wanni piroosesa isaanii hundinuu duraa expire ta'in jarri kuni toora gartee guyyaa 40 fudhataa jaan kanatti aansuudhaan warreen ammaasis piroosesni isaanii xumuramee fi filaayitiin harkatiin yoo jiraatan yoo meedikaalli isaanii dura expire ta'in security'n isaanii dura expire ta'in jarreen kun ammas yoo xiqqaate toora gartee baatii 2 keessatti ni dhufanii jaanii dubbachaa jiran kuni gaa wanni barbaachiseef maali mootummaan orderii adda addaa baasaatiin jajiin inumaatu gartee warra mootummaatii wajjin hogguu haasa'u akka gartee xiqqoo malee isaanitti aara qabutti haasawaa jira gaa faranjiin frustration jettiin xiqqoo gartee frustrateeti irra deddeebi'ee gartee gaaffiilee adda addaa gaafachaa ture gaaffiileen tuni maali isin amma duraas gartee karaa adda addaatiin anis orderii baaseetiin jira injectionas godheetiin jira akkasuma sanitti ammaasis warri gartee sarkii koortiidhaatis injectiona godhanii san qofa odoon taane irra deebi'anii orderii haaree baasanii jiranii orderii isaanii kana karaa kamitti hojiirra oolchuu qabdanii takka hojiirra oolchuu teessanii waan jedhu jajiin gaaffii gaafatee jira gaaffii tanarratti karaa mootummaatiin wanni dhiyaatte inumaatu nuti ejensiilee gartee karaa Ameerikaa keessa jiranii fi akkasumas ejensiilee biyya alaa jiraniis qunnamuudhaaf
tattaafannee turre piroosesa kana hojiirra deebisuudhaaf tattaafannee turre garuu immoo sababa gartee koortiidhaatii fi sababa maasis qaaxiroo adda addaatiin nuti wanni nuti gartee bikkaan ga'uu barbaanne san nu mijaa'uu hin dandeenye ammaasis gargaarsa warra gartee mootummaa gargaarsa warra dhaaboota ejensii adda addaa kan gartee mootummaan kannuufii qabdu sanis isaaniidhaafis gargaarsa godhuudhaafis qophii godhaa turre qophiin tun ammoo bikkaan hin geenye waan jedhan asirratti dubbatanii jiran wanni ammaan tan isin himaa jiru kun ifa moo kami yoo ifa isinii ta'e mallattoo naa godha Hadiir Martuu jaa barreessa mallattoo takkaa'u KM jaa barreessaa keessatti yoo wanni amma isinii himaa jiru kun isiniif ifa ta'e KM jaa obboleessa keenya Hadiir Martuu Okay. Gama kaanit dabarra gama warra gartee warra looyerootaatiin gama warra looyerootaatiin wayin reefun tana nootii takka reefun tana qabadhee ture okay warri hin dhageenye irra deebiyyattan hin dhageenye irra deebii gaafii jira maal hin dhageenye waan hin amma haasawaa jiru hin dhageenye moo maal hin dhageenye meenaayim durso tanarratti waa takkaan isin yaadachiisuu barbaada wanni isin yaadachiisuu barbaadu wanni isin amma irra deebiitiin isin hima amma duraas isin himeetiin ture irra deebiitiin isin hima ja'aan ja'anii bikka adda addaati irraa dhageessan asirratti nan gaafatina gama keessaatiinis nan gaafatina ani ja'aan ja'anii irraa haasa'uu hin barbaadu ja'aan ja'anii irraa isoniin isin deebisu akka illee hin jirtu ja'aan ja'aniin dursoo gartee abaluu kana jee wanni tun dhugaadha moo soba yoo gartee kanaan jettan taate ani waan abaluu jeessan hin beeku waan abaluun san irraa haasoo jirus hin beeku saniifuu gartee akkasitti naa hubadhaa. Okay. Okay. Wanni guddoon gartee amma karaa looyerootaatiin wanni guddoon takka ta dhiyaatte maal seetan na dhagayaa jirtaniimi. Okay. Karaa warra looyerootaatiin wanni guddoon takka tan dhiyaatte akka jaanitti yeroo ammaan tanaa warri gartee qophaawee deemuuf deemu kan wanni hundinuu xumuramtee fi tikeenni bitamee fi deemuudhaaf qophaawanii jiran yoo xiqqaatte nama 14,000 gahanii namni 14,000 kun guyyaa gartee mootummaan haa deeman jaansan irraa eegalanii Ameerikaa seenuudhaaf qophiidha
jarri kuni gartee warra meedikaalli isaanii dura expire hin ta'in security background checking isaanii dura expire hin ta'in akkasuma san ammaasis waan barbaachisu hunda xumuratanii warra taa'u jiru jara kana gartee mootummaan daddaftee fiduu qabdi waan jedhaniin jajiitti himatanii jiran mootummaanis odoo dhageessuu jechuu gama kaaniin ummata gartee warra fixatee taa'u jiru kan filaayitii qofa eeggachuu jiru warri nama 14,000 kuni warra filaayitiis qabu jechuu warra filaayitiin duraa kaansel ta'e takkaa immoo filaayitiin bitamuudhaafiif warra qophaa'ee jiru akkasitti hubaddaa warri kaan ammoo warra gartee meedikaala godhee orienteeshina godhee qophaa'ee jiru kan filaayitiin hin bitaminiif warreen kunis nama hedduudha qophaa'anii jiranii jara kanaas gartee mootummaan fiduu ni dandeessi waan jedhan jajitti himatanii jiran kana qofa odoo hin taane mootummaan waan piroosesa kanaa takkaa immoo akka gartee nu wajjin itti walii gallu irratti marii goonee turre san keessaafuu hoggaa gartee ulaagaa nama itti fidan kan torbaan dabre godhaa jiran jee isinii himaa ture san irratti mootummaan akka fedhinnaa hin qabne nu garsiiftee jirti waan jedhan jajitti himanii turan jajiin kana hunda gartee hogguu dhaga'u akka gartee warra mootummaatirraa gammachuu hin qabne ibsee ture jechuudha. Dubagaa karaa kanaan warri gartee looyirootaa jajiidhaan maal jedhaniin ulaagaalee nuti tolchinee lafa keenya san tan mootummaan warra dhaabota ejensii adda addaa hunda qunnamuu qabdi akkasuma san warra gartee fixatee taa'uu jiru kana daddaftee akka fiddu warra maasis fixatee dhufuuf deema warri jiru kuni adda baasaa ilaala warra tikeeta duruun muramee fi tikeeta eerpoortii irraa hambisan jechuudha. Itti aansuudhaan warra maasis fixatee deemuudhaaf deemu kan filaayitiin bitamuu fi qofti hafteef jechuudha. Warri kunis akka gartee daddafanii dhufan kanarratti jajii gaafatanii jiran kana qofa odoo hin taane baqattoonni hedduutu rakkoo keessa jira. Kana bikka adda addaa keessatti kaanis waan gartee yeroo ammaan tana sababa gartee baajanni irraa muramee jiruu fi akkasuma san rakkoo gartee jarri kuni waan dhiibbaa gartee mootummaan ejensii irra godhuun ejensiin ammoo baqattoota kana qunnamanii gargaarsa godhuuf hin jirre jecha rakkoo adda addaa keessa jiranii. Kanarrattis gartee jajiin bikka bu'ee akka mala dha'uu jedhanii jajii gaafatanii jiran. Ammas gama kaaniin warri gartee looyirootaa kuni inumaatu jajiidhaan gartee konferansii akka gartee wajji godhan konferansii kanarratti warra amma akka gartee torbaan dabre konferansii godhan irratti amma waan ulaagaalee isaan lafa kaayan san irratti jajiin akka gartee dafee isaaniif ibsa kennu gaafatanii jiran. Kana jechuun maal? Wanni isaan jajii gaafataniif wanni isaan jajii gaafatan akka jajiin daddafee keezii tanarratti murtii kennu takkaa'u immoo ulaagaa mootummaan jala deemtee baqattoota as fiduu qabdi kaniin ji'ee dubbachaa ture san hojiirra oolchu jajii gaafatanii jiran. Jajiin akka gartee haasoo kanarratti wanni inni je'een mootummaadhaan warra gartee mootummaadhaa fi warra gartee looyirootaatiinis haasoo gartee kana guutuu eega dhageeffate booda guyyaa gabaabaa keessatti istiraakchara takkaa'u gartee ulaagaalee mootummaan jala deemuu qabdu baqattoota kana as fiduudhaaf jechuudha. Kan torbaan dabre jarri looyirootaati fi warri mootummaadhaa wajjin lafa ta'anii tolchan san qoranii gartee koortiin naqanii jira. Sanirratti jajiin haareetti gartee san laaleetiti sanirratti ibsa gadhiisuuf ta'a. Ibsa gartee kuni kan mootummaan jala deemtee baqattoota kana hunda fidduu. Kana je'eetiti jajiin dubbatee jira. Dubagaa wanni kun maal isin garsiisa? Akkuma gartee amma dura isinii himaa ture sanitti mootummaan karaa gartee pirogiraama kana takka lafarratti harkiftu takka immoo yeroo abdii murattee jirtu gartee abdii dhabdee keeziin siidhaa duraa faca'aa dadhabina adda addaa jala odoo deemaa jirtuuti waan adda addaa gartee waan hin taane godhaa jirti. Kuni
mana seeraatti illee fudhatama dhabee jira. Akkasumas sarki koortitti illee fudhatama dhabee jira. Keeziin mootummaadhaa dura fashalaawaa deemaa jirti jechuudha. Kana gartee wanni tuni lafarra waan jirtu jecha ammaan tana jajiin waan mootummaan godhuu qabdu kanarratti guyyaa kanaan dubbadhallee hin jenne garuu immoo ibsiin ani baasu gabaabinatti gartee akkaataa mootummaan jala deemtee jara kana hunda fidduu waan jedhu mootummaan hoggoo gartee haasoo isaanii xumuran jajiin dubbatee jira jechuudha. Kuni hedduu gartee oduu gammachiisaadha. Warri gartee asii gaaslaa'uu na dhageeffachaa jirtan yeroo hedduu guututti gartee isiniif ibsaatiin ture tartiiba adda addaa jala deemne garuu immoo wanni gartee ammaan tana gadhiifamaa jiru kuni xiqqoo obsa barbaachisa. Maaliif namni hedduun gartee guyyaa kam dhufuu ta'anii takkaa immoo yoomitti dhufuu ta'anii jettanii gaaffii kaasuu ni dandeessan. Kanarratti wanni nuti gartee irraa haasa'uu dandeenyu yoo jiraatte hanga gartee jajiin ulaagaalee takkaa gartee istiraakcharii mootummaan jala deemuu qabdu baqattoota kana as fiduudhaaf kan ja'ame san hanga jajiin irra murteessee gabaasuu eeguu qabna. Maaliifin isiniin jaseetan jajiin baasu jajiin guyyaa wajji baasa. Takkaa immoo torbaanii wajji baasa. Akka gartee amma duratti isinii hime san torbaan tokko keessatti mootummaan kana godhuu qabdi. Torbaan lama keessatti mootummaan kana godhuu qabdi. Guyyaa 15 keessatti, guyyaa 21 keessatti, guyyaa 30 keessatti akka ja'amee ture sanitti jajiin ulaagaa san jala deemee mootummaarra jijjiirama addaa haayuu ta'a jechuudha. Saniifuu warri gartee gaafiilee yoom dhufuu deemanii fi kana qabdan wanni isinii himu guddoon oduutti dhihaadhaadha. Obsaan dhageeffadhaadha. Ammaas gartee wanni tuni harka keessanis hin jirtu, harka kiyyaas hin jirtu, harka jajiidhaa jirti. Saniifuu gartee jajiin gaafa murteessetti nuuf haa murteessu. Tanarratti gartee du'aa godhadhaadhaan isiniin ja'a. Kanaa hojii gartee wanni gartee itti aansu yoo jirtu obboleeyyan keenya warri gartee group 5 fi kanarratti gartee gaaffii qabdan wanni nuti irraa haasoo jirru ammaan tana guutumaa guutuu US Rapidha. Guutuu US Rapid jechuun proogiraama Refugee guututti irraa haasoo jirra. US Rapid keessa ammaas wanni nuti irraa haasoo jirru warra approve tahee fi conditionally approved ta'e. Lameen kan adda baafadha. Warri approved ta'e hajaaniin warra gartee processa jala deemee akkasitti processni isaanii xumurameef jechuu san approve warra ta'e jechuu. Conditionally approved warri jaaniin warra gartee mootummaan Ameerikaadhaa rakkoo isaan keessa jiran laaltee yeroodhaaf processa gartee duraanii jala hin deemina daddafaa Ameerikaa koottaadhaa jetteeni keezii addaa gooteef takka'u special keezii gooteef jechuudha. Warra saniitutu conditionally approved jaaniin. Akkasitti quba qabaadhaadhaan isiniin jaa. Kanarratti yoo gaaffii qabaattan gaaffii muraasa nama hedduudhaa miti. Gaaffii muraasa warri gartee qophooytanii jirtan akka gartee gaaffii dhiyeeffachuu dandeessan yeroo isiniifin kanna. Itti aansu immoo yoo gartee wanni ammaan tana isinii himaa jiru kuni kan isiniin galle taate tanaas gartee waa xiqqoo gabaabinatti irraan deebi'a. Karaa gartee processa kanaatiin akka malee wanni gartee guyyaa kaleedhaa ta'e waan hedduu gaariidhaati, waan nama gammachiisaati. Warri gartee refugee taatanii processa keessan eeggachaa jirtan hundinuu akka gartee waan kanarraa gammaddan abdiin qaba. Saniifuu gartee harki keessan taaptaap godhumaanii, sheer godhumaanii wanni gootan gartee nu cinaa dhaabbachuudha. Wanni nu cinaatti dhaabbataniif ifiifuu ni beektan. Oduulee kanaa tana isiniifinna YouTube's dhaqaa subscribe godhaa, nama hedduutti himaa, nama gartee saayibboottan keessanitti himaa, chaanala kanaas gartee follow godhaa, akkasumas nama biraatti illee ergaa, saayibboottan keessanittis ergaa guutumaa guututti gartee yoo isin asirrattis gartee nu gargaartan taate takkaa'uu nu cinaa dhaabbattanii hamilee teenya gartee jajjabeessitan nuutis oduu kanaa tana isinii fiduu dandeenyaan isiniin jaa.
gama amma karaa gaaffiitti deebina warra gartee gaaffii dhiyeeffachuu barbaadan eenyurraa eegallaa let's see dura dursoo shamarran irraa eegarra shamarran gaa obsee dura jira. Yeah. jirtu obse akkami? Assalamualaikum Jamal Gani. Waalaikumsalam jirta? Akkam nagayami? Nagaya. Naga jiraate. Ani kajaru duraan dursee obboleessa kenna Kadir martuu qaroo kenna ija kenna waan hunda kenna Rabbiin nuuf haa fayyisu. Amin amin akkana laal. Abshir. Jechuun qaroo uummata Oromooti. Rabbiin nu haa fayyisu waan jennuun tokkollee hin qabnu rabbuma kadhatanii. Akkas dhugaa. Hin jedhanii dhibii nu furi jedhanii Rabbiin obboleessa kenna Kadir martuu jaalatamaa kabajama Rabbiin nuuf haa fayyisu. Rabbi irraa nu haa fuudhuun qaban. Amin. Akkana laal. Wallahi ka waan goonuuf hin qabnu du'aa himatana. Akkasii dhugaadha. Jabduun du'aadha Rabbi irraa nu haa fuudhu. Lammata immoo warra gaafiin kiyya. Warra Refugee ammallee maali Refugee jette ka tokkoffaa suni? Warra US Rapid banta? Intervii ta'ee warra waan hunda fixatee taa'uu fi warra Refugee jette warra... warra approve ta'ee jiruu fi warra approve hin ta'in. Warri approve ta'eef kuni warra keeziin isaanii deebitee biyya jiran san jiru moo warra sila achumatti jiru moo akkamii santuu xiqqoo naaf hin galin. Okay, gaaffii gaariidha. Warri gartee approve ta'e kan ja'an warra proosesa gartee barbaachisaa jala deemanii interview godhanii akkasitti karaa meedikaalaa ergaman jechuu. Warri kuni approve warra ta'ee jiru. Warri olii booda gartee interview hunda fixate jechuu laal. Siigalee warri kuni gartee warra approve ta'ee jiru ja'aniin. Warri biraa immoo warra gartee proosesni isaanii odoo deemaa jiru irra dhaabbate takkaa'u interview duraa godhanii faa irra dhaabbate. Warri kanaa kun gartee approve keessa hin seenan. Akkasitti gartee adda baasanii hubachuun barbaachisaadha. Warroonni amma fakkeenyaaf amma keeziin teena deebitee biyya nu jirru kana keessatti lakkoofsa nuu kennanii bilbilanii nuuf himan san warroonni sun keessatti hin ramadamanii. Ganaa interview gootanii maasis? Interview hin goone bilbilanii lakkoofsa namaa kennan lakkoofsa san nuu kennanii beellama kenna eeggachaa jirra. Warri san as keessa hin jiru. Warra kana gartee ganaa warri koortiin appeal koortiin takkaa'u sarki koortiin tan jaaniin san jara kanarratti murtii hin dabarsine amma dura. Saniifuu san as keessa hin jiru. Wanni amma isaan murtiin dabarsan warra approve ta'e kuni haa dhufanidha. Yeroon odoo duraan dhumne jechuudha daddafanii haa dhufanidha. Amma dura approve ta'ee jira jedhan kenna kun illee keessatti ramadamaa jechaa turtanii yeroo duraa jechuudha. Amma garuu approve keessa hin jirtanii jedhamee jira. Yaani hajjaja haalli isaa kun maal fakkaata? Nu baantamu warra biraa baanta. Laani simarraa dhagee warra approofiti warroota amma as keessiin isaanii biyya isin jirtan geette amma dura gaaffii tureen. Okay, na dhaggeeffadhu hayyee. Nuti asirratti gartee warra approve ta'ee jiru jeetitiin ifa adda baasee irraa haasa'u yeroo hunda. Warri approve ta'ee jiru kuni akka gartee seera mootummaan gootetti takkaa'u sarki koortiin dubbattetti warra interview godhee jiru. Warra gartee keessiin isaanii karaa meedikaalaa dabree jiru. Warra saniititu approve ta'ee jira. Maaliif karaa meedikaalaa jaa? Namni hedduun gartee interview tokko godha takkaa'u lama godha. Ammaasis namni gartee yoo appilikeeshina kee karaa gartee ejensiidhaa galfatte
approve itti fudhata san dogoggora keezin application ni kee karaa agency dha gale jechuun approve ta'ee jira jechuudha miti achi booda gartee tartiiba inni jala deemuu qabuutu jira tartiiboota san jala deemteeti akkasitti gartee approve taata isaanuu siif himan oguu garteeti approve taatee jirta amma gartee karaa meedikaalaa deemta amma immoo karaa gartee orientationaa deemta jaanis si himanii akka sanitti gartee hubachuu danda'u qabdan. Yeroo as keessaa nuuf bilbilan jechuu biyya jiru kana keessaa nuuf bilbilan san isaanis maal nuun jedhanii keezin tantee approve taatee jirti nu bira geettee jirti nuun jedhan kaamu. Annaa bilbilan. Garuu san approvaliin jedhamu akka gartee yoo isaanillee akkasiin jedhan wanni gartee sarkii koortiin dubbachaa jirtu sanii miti. Sarkii koortii wanni amma ilaal guutumatti nuti waan sarkii koortiin dubbatte irraa haasa'uu qabna. Haasoo inni keenyas gartee san qofa irratti xiyyeeffachuu qaba. Sarkii koortiin akka jettetti warra gartee tartiibootaan dubbadhe kana keessa dabranii approve ta'anii jiran qofaatu ammaan tana dhufuu qabaa jaaniiti dubbachaa jiran. Gabaabinatti akkasi. Gaafii lammata illee asirratti hin dheeressu. Nama biraatiif yeroo kana haa. Turre laki nama biraatiif yeroo kana obsiiti eeggadhu. Nama hedduu mana keessa jira beeku. Okay. Qeeroo jirta? Jamal, assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Obboleessa keenya gatii martuu illee rabbiin hafan waa fayyisu goota keenya jabaa keenya artistii keenya jabaa nu qabnu. Amiin. Tokko kana gaafii kiyyayyoo ka dabru taate Jamal beektaa ana wanni ati jettu naa galee jira galatoomna galchuu keetii fi haa ta'u ammoo waan takka akka namni addaan baafatuuf si gaafadha. Amma fakkeenya nama Jamal nama interfuu ta'e nama laal interfuu ta'e interfuu lachuu fixee miidikaalan seeniin kan sukuriin isaa kiliyaa jettu nama akkasii sun abburuuf jechuu dandeenya fakkeenya nama akkasii sana. Kan meedikaalan seeniin. Kan seenne interfuu guutuu fixee jira. San approve warra ja'amurraa. San warra approve ja'amurraa. Okay. Warri amma interfuu fixatee amma gara miidikaala garuun seeniin ka eeggachaa jiru ka interfuu maraa fixee sukuriin isaa kiliyaa jedhamtee kanarra qabame jechuudha warri amma irra dubbate. Warri amma irra dubbata warra kanaati. Kan addaan baafachuu fi isaa ture. Fakkeenya namni atiin xiqqoo irraa dubbattellee warra miidikaala seenee maali irra qabame kun ka filaayitii jettee waluma qabatti garuu warra interfuu already aynesii fi jiivellee seenee maraa fixatee miidikaala eeggatuuf warra miidikaalli seenee irra qabame jechaadha. Walumaa galatti warri amma abburuuf jedhanii warri manni murtiillee irraa dubbate warra kana jechuudha. Jamaalin dhageetta akkana jechuudha. Jamaalin dhageetta. Bilang. Oh my god. Sagalee kiyya dhagaa maaliiroo? Nagamu. Beeytaa gaafii qulqulleessuun gaafii takka beeytaa nama jala dabarti. Irra bilbilame. Laal gaafiin kun amma murteessaa jechaadha. Warra amma miidikaala seenee fi warra amma interfuu fixatee miidikaala eeggatu kun warri kun amma tokkoon laalama moo garagara laalamaa kan addaan baafachuu qaba beeyta namni. Fakkeenya namni tokko ka fakkeenya hokkeen deebitee fi acheessanii fakkeenya guruufaa fi kana erganii fi interfuun seeniin kan qabame jira. Amma inni warra kanarra dubbachaa hin jiru. Namni waan kana akka laalu jira. Wanni namni irra dubbachaa jiru nama interfuu fixatee guutumatti kun miidikaala seenee kun interfuu lachuu fixatee gara miidikaala faayilli isaa dabruuf deemu jechaadha. Nafa. Maal jedha? Firrii keenya warra filaayitiin bee fi filaayitiin isaanii kaansilii ta'ee isaaniif dhaamma kan ni haasaa yeroo. Beeyta nama fakkeenya laal nama filaayitii fakkeenya waan kun ilaala akka tokko ilaaluu hin qabu. Warra amma fakkeenya filaayitii irra qabameef warra ammoo tinuu interfuu fixatee miidiyakaala eeggachaa jiru waan kana addaan baafachuu qabna jiraan.
warri amma fakkeenya filaayitii irra qabame kuniin warra tikeettiin kennameef interview lamaan isaa seentedha. Warri ammoo tinuu kun warri tokko tokko ka interfuu fixatee interfuu irratti interfuu lachuu fixatee osoo miidikaala seenee ni qabame. Tokko ammoo tinuu warra miidikaala seenee osoo miidikaala lammaffaatti hin dabrin ni qabame. Tokko ammoo tinuu ka filaayitii miidikaala illee seenee maraa fixatee limmeellee wakiniin illee waan mara fixatee filaayitii irra qabame. Amma warri kun sadii laaluu bileesoo sifa sadii kanan laaluu qabna. Kana ammoo tinuu warri kun akkamiin laalamaa jennee addaan qulqulleessuu qabna. Kan interviewin gariinis jira kan approve ta'e yoo siraappira approve ta'e garuu kan bilbilamee fi interview kan jira. Isaanoo akkam ta'a kan qulqulleeffama. Sumbee itti antarfuu yoo hin taane obboleessoo amma fakkeenya guruufaa fi nama qaaman kee jiru. Namni kun akkam seeta namni fakkeenya laali warri tokkoffaa wayitiis warra okkeen deebitee fi interfuun seenee jira. Warra ammoo tinuu interfuu fixatee jira laal. Ati fakkeenya interfuu tana seentu malee gara filaayitii yookaan sadarkaa biyya dhibaa deemurra gahuu hin dandeettu. Tokkoffaa interfuu ayinesi jira. Jiifee seentee ayinesi seentee jechaadha. Imbaasii lachuu warra kana seentee. Interview ajji seentee booda interview san normaal immoo seentaan. Yaa. Irra bilbilamee mi'a boo? Irra bilbilamee yoo? Irratti bilbilamee itti fakkaata. Inni naayya. No, hin fitanne kanaadha. Gaaffii xumuraa gaafadhee bahaa rakkoon jiru. Deebiyyuu hin arganne beektaa. Deebii osoo deebisu jirru qabamee bada. Mee taaf godhaa fakkeenya neetwoorkii fa'aa ta'an beeyin. Hin fitanne qophiileessoo na warri baay'inaan jettan. Sorry. Hin beedi gaaffii kee gaafadhu beebade. Jechuun namni tokko beektaa gaaffii dingallee fi gaaffii kan addaan baasee akka dansaatti warra keessiin isaanii fakkeenya faayilii isaanii abburuuf ta'e kana warra kamii jennee akkasitti sirriitti. Amma akka inni jedhetti warra interfuu fixate kan fakkeenya miidikaala seenanii walumatti warra filaayitii irra qabamee walitti qabame warri kunniin keessiin isaanii sifa tokkoon laalamtee jechuun jira. Kan addaan baafachanii ilaaluu qabna bara. Kan inni jedhee warra interview lamaan galanii meedikaala galanii tikeettiin citee fi tikeettiin sun expaayirdii kan jalaate keessi. Warra ammoo tinuu interfuu laal warra interfuu lachuu fixatee ammoo interfuu lachuu fixatee meedikaala seenii noo akkamiin laalama summee hayyee akka ilaaltetti. Kan meedikaala eeggatu. Isa gaan dubbanne. Isaan dubbanne. Isa dubbatee jira bara kana jedhee barinnu. Okay. Wanti hin beekne tiktaakiin hogguu takka kanuma namarra cufama. Ajaa'iba. Warri jirtanii yoo jirtan gartee na dhageessan ta'ee mallattoo naa godhaa. Kuni neetwoorkiidhaa miti tiktaakiitu sababa wayiitiif wanti hin beekne sababa wayiitiif guutuma guutuu dhaabbate. Na dhageessanii ni jirtanii ajaa'iba. Garuu yeroo takka tiktaakiin akkanuma nama goggoodha. Ajaa'iba. Garuu yeroo takka tiktaakiin akkanuma nama goggoodha.
No network miti. Wohumaatu waa ta'e. I think networkii oli dubbiin isaa gartee networkiin tiyya nagee qabaachuu turtee bikkuma takkatti caluma jee guutuutti. Okay, let's see. Thank you Jamal na deebisuu keetiif galatoom umriin na dheeradhu wallahi. Oh, mara kon qabu hot. Hayyee. Qeerroo si haasa'u ture reefu. Yaa gaafii kiyya hin xumura. Amma reefu beeyta haga reefu qabamte beeyta naa mormaa turanii. Mee Jamal waan takka akkatti warri ammaan kana laala warra amma intarfuu fixatee ka intarfuu guutuma fixatee miidikaala eeggatuuf warri miidikaala seenee miidikaala irra qabame ka filaayitti irra qabame moo warri sadii kun sifa tokkoon laalama moo akka laalama mee kan addaan nu baas warra intarfuu fixatee miidikaala eeggatu ka miidikaala seenee filaayitti eeggatu ka filaayitti irra qabame warra sadii kana warra abruuf ta'e kana moo garagara laalama addaan nu baas kana callaa. Warri okay. Warri gartee sadeenuu warri gartee meedikaala fixatee ammaasis orientationas fixatee filaayitii eeggachaa ture ammaas warri gartee filaayitii odoo harkaa qabu duraa kaansel godhanis kun hundinuu warra approve tahee jiruu jedhaman warri approve tahee jiru kuni warra gartee ammaan tana manni seeraatii fi warri looyeroota mootummaan daddaftee karaa Ameerikaadhaa akka fidduu jaanii warri gaafachaa jiran warra akka isaanii kan intarfuu seenee miidikaala seeninoo intarfuu fixatee guutumatti miidikaala sanirraa illee dubbatanii turan warri intarviyuu fixatee jiru approovaalii kanninaafin approve warra tahee jiru jechuudha. Amma meedikaala godhuu deemtanii warra meedikaalatti irraa gartee hogguu siyaaman eeggaddaadhaa warra jaaniin dura dhaabbatee jiraami. Warri san gartee warra approve tahee jiru warri san warra approve tahee jiru jechuudha. Oh, thank you. Hagan madda mafachuuf galatoom. Okay, tole. Okay. Jirra siifi imaan nama dura jirullee hin beeku. Tole hayyee. Okay, fedheesaa haaseete hanqasuu imaanis ni jirti. Nagee. Sagalee ol fudhadhu. Tole ani waama tokko waan haasa'uu si gaafachuu barbaada. Ayyee. Wantoonni warratti approve ta'an kun kan jedhame kun ajaja koortiidhaan warra darbee jirudha mini. Warra koortiidhaan dabre yaa. Mootummaan ajaja koortiin dabarsite kana fudhatee hojiitti kudhaa fi qophaa'eera moo ajajuma koortii duwwaadha moo mootummaan ofitti fudhatteettamu? Mootummaan akka guyyaa kaleedhaa haasa'u godhan irratti waan koortiin dabarsite kana akka fudhatanii jiran ammaas akka hojiirra oolchuudhaaf deeman mootummaan jajii hojii hogguu gartee marii godhan dubbatanii jiran. Kanarratti rakkoolee takka gartee tan mootummaan kanarratti ibsa barbaanna gaafii kakaasanii dubbatan ni jirti. Fakkeenyaaf gaafii gartee warra approve tahee jiruu fi ammaasis warra gartee conformable warra jaanii warra gartee filaayitiin kannamee fi takkaa'u tikeenni harka galee dhufutti hin jirree fi warra immoo fixatee taa'ee gartee filaayitiin gana harka hin gahin jara kana adda baaseeti mootummaan ibsa koortii gaafatee turte kanarratti immoo jajiin illee deebii godheefii jira. Kana hundaa gartee waan irratti walii galaniitu jira. Katti aanu jajiin waan mootummaan jala deemtee godhuu qabdu. Yeroo tamirraa eegaltee akka gartee nama as fiduudhaaf deemtu kana irratti marii godhuu qabdu jajiin guyyaa muraasa keessa gadhiisaa jedhanii odeessaa jiran. Saniifuu koortiin guyyaa muraasa booda ibsa wahii baasuu teessi. Ibsisan
kan mootummaan jala deemtee baqattoota kana fiduudhaa teessuu jechuudha. Akkasitti hubachuun barbaachisaadha. Gaariidha. Egzibitira orderiin kan eeppardiitu ekspaardi godhe sinoo irraa wanta dubbatame jira? Hin jiru. Haarees hin goone asan akkasumatti ekspaayir ta'ee jira. Okay, thank you. Galata. Tole tole. Imaan jirta? Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa? Nagaa. Fayyaa alhamdulillah. Maali gaa sagaleen maal taate sagalee ol kaasi? Dhagamu? Sagalee ol kaasi hin dhageemu. Waan gurraa qabdaansa? Gaafii xixiqqoo takkan qaba. Ayyee. Eeyyumaa fi lakkiidhaan fixa. Amma uummanni jajii yookaan kortii fi jarri mootummaa kun adda fixate waliigaltee warra fixatee appiruuvaalii ta'e kan inni finnaadhaan waliigaltee walii farramanii adda ba'amu akkam. San irratti walii galanii jiranii wanni itti aanu gartee jajiin ibsa mootummaan akkaataa gartee mootummaan itti warra approve ta'ee jiru kana karaa Ameerikaadhaatti fidduu irratti gartee daayirekshina lafa kaa'uu fi deema. Daayirekshina saniitu amma eeggamaa jira jechuudha waan mootummaan godhuu qabdu jara kanaas fiduudhaaf. Okay. Amma warra Janawaarii 20 dura meedikaala godhe kana reefu waa'ee meedikaala irraa xiqqoo dubbattee turte beektaa? Ameerikaan dur akkaataa nuti itti beeknuti durii miti waggaa meeqan beekaa Ameerikaan meedikaala guyyaati boru deemtu goota. Sababa dubartii garaa qabdu fa'aa waan meeqaa jira waan ta'eef meedikaala akka biyya biraa Kanaadaa, Awustiraaliyaati miti. Ameerikaan meedikaala guyyaa 15 sinooftu. Amma meedikaala warra Janawaarii 20 godhe kana if duuba deebisan moo akkami? Warra meedikaala barbaachisu haareetti warra gartee duraa expire ta'e jechuudha. Warri duraa expire ta'e guyyaa gabaabaa keessatti meedikaala akka haaree godhan mootummaan godhuuf deemti. Warra gartee security'n isaaniitis duraa expire ta'ee jiru guyyaa gabaabaa keessatti akka security'n isaaniitis gartee laalamtee fi haaromsitu. Mootummaan kanaas ni goonaa jettee dubbattee jirti. Saniifuu kuni rakkoon qabu jaaniiti dubbatanii jiran. Waan hedduu bareedaatii galatoom rabbi jazaa si haa kafalu. Warra akkuma akkatti hirribaa jabaadhetti waan bareedutti jabaadhe inshaallah rabbiin gammachuu tana ta'u waliin dhaabbattu haa godhu warra intarfuun godhinis inshaallah rabbiin irratti haa deebisu. Warri godhe kun jalaa baanaan kun tasfaa qaba inshaallah. Galatoom. Tole galatoom yaatilleen hedduu galatoom. Okay. Hanna jirta? Akkami Jamaan nagaa? Nagaami? Fayyaadha. Waan si gaafatu barbaade cinaa tokkollee imaaniidhaan irraa deebistee garuu waan xiqqishoo naafee jira. Masalan tikeeta warra bitatee guyyaa 15 ammas wannichi expaayirdii meedikaalaa fa'aa guyyaa 40 minaamin ijee adda qabu qooddee dubbattee turte reefuun ta'a. Warra kam jette irra deebi'e? Masla warra tikeeta muratee tikeenni isaanii kaansel jalaatee guyyaa 15 keessatti akka Ameerikaa dhufan jettee mitire? Akka mootummaa akka isaan jaanitti yaa. Isa kana mootummaa jeemu warra jajiitu jee. Kana mootummaadhaatu jee. Duuba maslaan osoo Doonaald Tiraamp dhufin dura warra tikeenni dhufeef suni wanni ta'uu mitire expaayirdii wayitaa. Expire in ta'u tikeenni gartee fakkeenyaaf yoo dura kaansel ta'e san gartee expire taajaaniitii miti kan laalu jiran. Wanni isaan laalu jiran fakkeenyaaf meedikaalli faan dura expire ta'a moo kamii ammaasis security'n isaanii dura expire taati moo kamii kana gartee laaluu qaban. Yoo gartee tikeet amma maslan uummata Janawaarii duratti wanni godhee jira beektaa meedikaala godhe. Inni sun amma expaayirdii ni ta'a jechuudha. Murteessaan akka gartee meedikaala keetiitu murteessaadha. Fakkeenyaaf meedikaalli baatii takka keessatti expaayirii ta'u ni jira. Akkasumas meedikaalonni baatii 3 keessatti expaayirii ta'us ni jira. Ammaas meedikaalonni baatii 6 ni jira. Kuni keeziidhaa fi meedikaala ati fudhateetu murteessa. Namni tokko kan gartee noormaalii meedikaala fudhatee ammaasis yeroo gabaabduu keessatti deemte yaani warri ejensiidhaa hogguu amanan kan guyyaa 30 fa'aa siqannuu ni danda'an.
yoo gartee maas meedikaallee kee baatii lama ta'uu takka'uu sanii ol ka ta'u taates akkuma waraqaan ta'e jettutti. Garuu immoo namni irra hedduun hogguu meedikaala godhe booda meedikaala isaanii banuu hin danda'an. Waan banuu hin dandeenyeef jecha yeroo tanaa fi yeroo sanii beekamuu hin danda'u. Warri beekuu danda'u warra gartee ejensiitii fi warra meedikaala san gaggeessutu beekuu danda'a jechuudha. Saniifuu hoggaa gartee jarri. Gizee godhanii jaan kana turullee ni danda'amti rees keessatti maslan ni turaamti. Turuu ni danda'a. San rakkoon qabu. San yoo san rakkoon qabu yoo turees haareetti gartee meedikaala daddafanii ni goosisan akka gartee mootummaan jettutti. Akka jechaa jirti. Talman adda baafatu barbaade galatoomi. Ayyee rakkoon qabu. Okay. Eenyu maqaan kee? Sibbo jirta? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. I have a question today. Okay. What happens to the people who completed everything and were given an orientation date by IOM, but then the date was cancelled the next day because of the ban? Okay. As the court stated, that those people that completed all the processes will be contacted by IOM to schedule their departure dates and flight information. Then they will proceed to come to the United States. So what we're expecting or what we're waiting for is that the instruction from the judge. The judge stated yesterday in his hearing between the government and the agencies that within a short period of time he will release the instruction for the government to follow to bring all the approved cases and obviously resettle to the United States. Okay, so they're considered as approved refugees, right? Approved refugees, yes, that's correct. Thank you for answering this question. Okay, no problem. Okay. Gabo jirta? Oh, Gado. Jira akkam jamaan dhagaafeeti? Nagee jirra kunoo akkam jirta isin? Jirra galata isaa baga nagaa nuu taate. Galatoomi. Gaaffii xiqqoon qaban ture warra US Rapid Approval godhee welcome crops jechuudha. Warra Refugee godhe argi darbe booda. Ayyee. Asiin bilbilanii interview screen interview jalqabaa jechuudha. Interview eeggataa jiranii koortiin kaleessa lama sagaleessaati. Okay. Fixadhu gaaffii ta'e homaa si dhageenya. Nama si jala haasa'u ture. Gaaffiin interview warra seeniin warra US Rapid dabarse approved jedhee US Rapid nagee application sana nuuf dabarse asitti gara IOM yookaan USCIS'tti aggi dabarse booda USCIS'n bilbila isaaniitu dheegaa jiru warra interview seeniin waa'ee isaanii waan dubbatanii qabu kaleessa. Kaleessa isaan irraa hin dubbanne. Wanni irraa haasawan warra approved tahee jiru qofa irraa haasawan kalee. Okay. Kan jechuun kan isaanii eegalee jennaan kan keenyaan eegalaa akkamii abdii qabna moo san dhugaa. Kan isaanii eegallaan warri kaanis gartee waluma faana eegalaa. Tanaaf tan jidduutti maasis warri circuit courtidha. Warra gartee approving ta'in kanarratti marii godhaa jiranii marii kanarratti ibsa baasuu ta'an
ibsisan gartee yeroo gabaabduu keessatti akka bahu eegaa jirre jechuudha. Akkasi. Galatoomsi Jamaas. Ayyee galatoomeetilleen. Okay. Nasiima jirta? Jira. Assalamu alaikum Jamal. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagayame? Nagaya. Ya alhamdulillah. Jajjabaa dabooza jaaxa ya khafalo akkuma kanatti jalab marxifatte kanatti hanga bikkaan geessu jalaa nafin inshallah. Aamin. خدير خيناس ربي عفيس يا أبو ربي عفيس لكم ستا خينون ده ربي نوخ عفيس إن شاء الله بإذن الله. كاسي لقطي آمين ربي نوخ عفيس. فلوس يا لا ربي والله تنيتي قلت صفاته ربيني. أكما كان جلد يمتي والله وني رفاي دار كتنجرتو جلد يمتي أكلت جلد قرتين وفيدو خيتي في الدو تكجل تومي. آمين. Gaaffii lamaan qaba takka meedikaalli kun ekspaarrii isaa yoom akka ta'u hin beeknu. Baallama irratti akka guyyaa baallama akka baatii irra sii katabanii jira gaafa akkanaati meedikaala lammaffaa deebitaa jedhanii gaafa kataban sanii itti ekspaarriitti ta'u moo akkami beekuu dandeenya ekspaarrii isaa takkafaa kana. Okay. Tan dursoo meedikaala gaafa inni ekspaayir ta'u warra gartee meedikaala gaggeessuu fi akkasumas warra ejensii qofaatu beekuu danda'a. Akkuma beektanitti waraqaan meedikaalaa san cufamteeti kan namti. Hogguu kan namtu warra IOM harka warra IOM deeyti. Amma nuti gaafa goone isa fakkeenyaaf amma masalan nuti gaafa goone ifumaaf nu kan malee isaanitti hin kannine. Alaatuun nuuf kan meedikaala lammadaa guyyaa akkanaa deebitanii jaanii nuuf himanii. Gaafa sana osoo guyyaan sun hin ga'in cufamee jechuu dubbiin tun dhufu. Okay. Yaa warri akkasanii gartee expire ta'uudhaa fi dhabuu warri ejensiidhaa isinitti hima. Gaafa gartee piroosesni kun ka'ee isin dhufuuf deemtan warri ejensiidhaa hunda laaleeti warra gartee expire ta'ee jirus akka daddafanii haaromsatan isaanii godha. Sanii wajjin warra security backgroundidhaatis warruma ejensii kanaatutu akka gartee daddafanii haaromsan godha. San irratti hin rakkatinaa isin. Nuti amma jechuun amma meedikaala lammaffaa gaafa akkanaa gootanii jaanii achirratti baallama meedikaala lammaffaa ta'e achirra nu katabanii jiran meedikaala lammaffaa baallama isaa jechuudha. Meedikaala lammaffaa kana gisee goota guyyaa boru bararuu deemtu arra gootaa maaliif guyyaa eddanu bararuu deemtu ganama gootaa beektaa meedikaala lammaffaa akkasii goota. Ekspaardeetni isaa sani moo yeroo kamiidha sani naaf hin galle takka deebika kanattis. Ammas lammaffaa bikka ammaan tana warra tikeenni isaanii kan duraatee ammaan tana daddaffiitti hatatamatti furmaata kan nu jiraniif moo warra ammaan tana meedikaalaas godhee intarbii laachuutu godhee meedikaala godhee wanta isaatis cufee taa'u jiru akka paartii lammadaatti ilaalama moo walumaaniidha bikka kanattis kiliirraaf hin taane beektaa haasoo keetirratti amma warra tikeenni isaanii kaansel duraatee fi hatattamatti warra durarratti mootummaan akkas jettee jechuun jirtisa mootummaan warra kana malee warra kaan huduuba harkisuu feetee akkanaaf galetti gaa yooniin dogongores na sirreessita akkaata haasoo keetirraa hangaan fahameen baan warra isaan silaa jalaa shartattee godhuu deeman warra akkamiidha warra amma osoo wanti isaanii hin himaminiif jechuudha amma nuti nuuf hin himamne guyyaa akkanaa deemtanii nuun hin jenne warra jaameenii jira warra orientationas osoo hin godhin wanti isaanii filaayitiin isaanii baatee guyyaa akkanaa deemtanii baatee akkanaa keessa deemtanii jaamee himamee hedduu ture hedduu jiraa jechuudha yeroo tana keessa garuu orientation hin goone amma warra orientation godhee taa'u jirus ni jira warra filaayitii guyyaa san bararuudhaaf tikeenni muramee fi irraa deebi'es ni jira amma paartii sadii jira warri fixate kunu paartii sadii jira warra orientation godhees ni jira warra tikeetni irraa gubatees ni jira warra orientation osoo hin godhin meedikaala godhee intarvii lachuu godhee waa hunda godhee
orientation kan hin godhin guyyaan isaanii guyyaa akkanaa deemtan jaanitti himamu malee orientation osoo hin godhin irra cufamee jira. Warra guyyaan osoo itti hin himamin fixateetuma taa'u jiru jira. Okay. Nasiima na dhageeffadhu. Amma dhuftee moo manuma kana keessa turteen qareefu? La jechuun amma maal seete keessa tureetiin jira garuu ammoo eega xiqqishoo irraa haasoyte boodaan dhufee. Ayyee. Amma bikka kanatti addaan bikka kanatti kilirnaaf hin taane. Okay. Warri ati amma maqaa dhooyte kun hundinuu warra gartee approve tahee jiru jedhamaniiti. Naaf galee bara approve naaf galee approve tahee. Kana irraa hin rakkatiniidha amma ati kana irraa hin rakkatiniif. Okay. Warri approve tahee jiru approve tahee jira. Warri gartee Ameerikaa dhufuudhaaf deemu mootummaan fiduu qabdi jedhanii kan amma irraa mari'achaa jiran warra approve tahee jiru kana. Okay. Sannaaf gale san siyoosii hordofa. Hammasuma wanni ati gartee itti yaaduu qabdus hammasuma. Okay. Malee dhimmitiin jettaa. Tabiraatiif hin rakkatin tabiraatiif hin rakkatin. Maashee taate galatoomi jamaal keenya. Okay. Ayyee. Laal obboleeyyan keenya amma gartee imaan gaafii bareedduu kaaftee gaafiin isiidhaa dhugatti isin hundinuu wanni gartee ani mana kana keessatti irra deddeebi'ee isinii himaa jirus waanuma gaafii isin kaaftee tana wajjin walitti hidhaadha wal fakkaatti maaliifin isiniin jaa yeroo gartee ani mana kana keessatti irra deddeebi'ee dubbachaa jiru warri approve tahee jiruu fi warra approve hin tahin jedhaniiti warri gartee sarfi koortiin adda baasanii jiran san adda beekuu qabdan warri approve tahe warri gartee meedikaala godhaa jiran orienteeshina godhaa jiran or godhanii jiranis haa taatu warri filaayitiin bitamee fi harkaa qabanis kan filaayitii eeggachuu jiranis kun hundinuu warra approve tahee jiru akkasi beeka yoo isin warra kana keessa jiraattan taate dhufuudhaaf deemtan kana qofa baruutu isinirra jira mootummaan yoo gartee meedikaalli kee expire tahee jiraate yoo background checking kee expire tahee jiraate san mootummaatu itti gaafatama mootummaan nuti kana daddafnee haareessinaa jedhanii kalee dubbatanii jiran wanni isin baruu qabdanis dhaga'uu qabdanis hammasuma kabiraa gartee ittiif hin dhibina waan gartee ittiif dhibdanii miti waan isin jijjiiruu dandeessanii miti saniifuu akkanatti gartee walirraa haa hubannu kanarratti gartee if hin dhibina maaliif namni gartee waanuma mootummaan godhu jirtuu fi waan manni seeraa gartee godhaa jiru irratti haasawaa jira akkasitti gartee isiniif ifa ta'u yoon gartee kanarratti kan isiniin galliin jiraatu taate akka gaafitti gartee ni gaafattanii irra deddeebinee gartee kanarraa marii ni goona garuu immoo waaniin ani isinii himaa jiru kana gartee odoo hin dhageeffatin dhuftanii gartee akka gaafitti oguu na gaafattan inumaatu gartee waaniin ani isinii himaa jiru hin dhageeffatan jechuudha. Wanniin yeroo hedduu irra deddeebi'ee isinii himu takka maali? Viidiyoolee hedduun poosti isinii godha. Viidiyooleen ani poosti godhu kana sakandii 10 sakandii 5 dhageeffatanii bira dabartan. Eegi gartee bira dabartan booda agguu laayivii dhuftan ammoo gaafii gaafachuudhaaf qophiirra hin jirtan takka immoo wanni isin gartee haasa'uu barbaadanii fi wanni isin gaafii gaafachuu barbaadan waan adda addaati. Dursoo wanniin isinii himu viidiyoolee hedduutu jira YouTube gubbaarraas kaayatiin jira. Viidiyooleen anichirra kaayee dhaqaa laala guutuu isaa laala achi keessaa gaafii teessan irra hedduu ni argattan. Asirrattis viidiyooleen isinii maxxansuutu jira. Viidiyooleen isinii maxxansu kana guutuu isaa laala. Maaliif wanni ani isinii maxxansu kana gartee odoo hin laallee akka gaafitti gartee dhiyeeffachuu barbaadan. Yoo gartee silaa viidiyoo kana laaltan isiniif galaa yaadajuun qaba. Wanni ani irraa dubbadduus waanuma isin faayida'u gartee waanuma gartee isin gargaarurraa hin dubbadha. Akkasitti quba qabaadha. Jiitu jirta? Jira. Baga jiraatte ayyee. Gaaffii qabdaansa? Gaaffiin qaba galatoomaa baay'ee sin galateeffannaa. Bira darbuun danda'amu gargaarsuma saba kanaatii fi yeroo hundaatu nuffin gaaffii gaafannuuf illee deebii nutu hin dhabaminii nu gargaaraa jirtu.
Waaqayyo sina eebbisu. Gaaffiin koo egaa waa'ee weelkaam korpii kanaa maatii kootu iddoo amma jiran kana egaa jechuun beektu hunduma isaayyuu maqaa maqaadhaa turtanii. Isa kanaaf hordofaadhuma utuu jirruuti congratulation nuun jedhanii embaasiitti darbeera dhimmi keessan jedhanii iimeeliis nu godhanii guruuppiidhuma nu wajjin hordofne keessaa nama tokkotu quunnamaa ture jira isaaf iimeelii godhanii fi darbeera embaasiitti congratulation nuun jennaan. Egaa waaqayyo yoomiyyuu waaqayyoon galata qabaa galata kenneetu jirru dhowwamuu isaarraan bultii 14 dursee akka nuun jedhanii achiisa booda immoo hin cufame amma ani gaaffiinan gaafadhu appiruuvii warra ta'ee fi itti yaadamaas dubbatamaas akka jirullee waan isin himtan irraa hubanneerralleedha. Garuu warra congratulation jedhame kana warra darbeera embaasiitti dhimmi keessan jedhan kana of keessatti qabatee jiramoo kan jiraammoo of dudduuba deebi'eetu waan haaraa ta'amoo isa kana jechuudhaaf gaaffiidhuma see kanan isin gaafachuu barbaade. Okay. Dursoo jechoota bareedaa keetiif galatoomin siin jaa akkasumas gaaffii bareedduu gaafatte warri gartee keeziin isaanii karaa imbaasiidhaa dabree jirus akkasumas sanitti warri keeziin isaanii amma gartee karaa meedikaalaa eeggachaa jiruu fi kun hundinuu warra gartee approve tahan ja'anii warra mootummaan dubbattee jirturraa akkasumas koortiilleen dubbattee jirturraa warri kuni akka gartee yeroo barbaachisaa eeggataa yeroon isaan eeggatan warri gaa filaayitii dura kaansel taatee fi akkasumas filaayitii eeggachaa jiru isaan dura deemuu ni danda'an. Garuu immoo piroosesni kun hundinuu yeroo gartee bakka takkatti waliin deemanii jechuudha. Akkuma gartee amma dura reefuun tana dura irratti dubbachaa ture kuni hundinuu waan approve tahee jiruuf jecha mootummaan jara kana gartee irra deddeebitee dubbachaa jirti akkasumas koortiilleen irra deddeebitee mootummaa gartee dhiibbaa irra kaayaa jirti. Jara kana piroosesa isaaniitii wajjin daddaftee akka fidduu yeroodhaan jedhanii dubbatanii jiran jechuudha. Saniifuu warri piroosesni keessanis warruma approve tahee jiru kana keessa jira. Gabaabinatti. Hubadheera rabbi ulfina isiniif laatu. Egaa jabaadhaa namni waan gaarii godhe ija isaa hundumaa hammataa waaqayyo ija hojii keessanii kanaaf immoo gaaf tokko akkasiin galateeffannu nu haa taasisu. Amiin. Tolaa isinillee galatoomaa jecha babbareedaa kana nuun jechuu keessaniif galgala gaarii isin biraa haa ta'u. Amiin. Tole hiyyee. Okay gaa obboleeyyan keenya. Waa hedduu irraa haasofne waan hedduu irraa haasofne kana keessatti gartee akka waa hedduu irraa barattanis abdiin qaba. Irra deebiitiin isinii hima chaanaala keenya kan yuutuubiidhaa dhaqaatitti subscribe godhaa warri hin beekne linkiinsaa peejii kana piroofaayila gama duubaarra bika linkii jiru bika linkii san yoo tuqxan kan teelegiraamaatii fi kan yuutuubiitu jira. Bikka lachuutu dhaqaati gartee subscribe godhaa follow godhaa gama kaaniin kana peejiin kana on akkuma reefuun tana quba qabdanitti tiktaakiin gizee fedhee odoo gartee milikkata wayiitillee siin kanneen namarra cufama rakkoo neetworkii natti hin fakkaatu ammoo wayumaaf cufame waan cufame san hin beeknu deebinee gartee akkasitti gaaffii fi deebii gartee waan reefuun tana mari'achaa jiru irratti gaggeessaa jirra. Itti aansuudhaan wanni haareenni gartee nuti eegaa jirru jajiin kan Seattle Washington Jamal Whitehead ibsa akkaataa mootummaan warra gartee approve tahee jiru kana itti fiddu yoom akka fiduu teessu fi ammaasis yeroo hangam takka akka gartee jajiin kanneef or kannuufi taa'u
ibsa gartee inni baasuudhaaf taa'u keessatti ni argina jennee yaanna. San guyyaa muraasa keessatti akka ta'u jajiin dubbatee ture. Kanaas quba qabaadhaa. Gama biraatiin gaafiilee hedduu kaaftan gaafiilee isin kaaftanis irraa mari'annee jirra. Wanni gartee ani irra deddeebi'ee isin yaadachiisu olola tokko tokkoon ifin dogoggorsiisina. Ammaasis waan jijjiiruu hin dandeenye irratti hin rakkatina. Wanni gartee isin itti yaaduu qabdan takkaa'u itti gartee wanni isin dhaga'uu qabdan yoo jiraatte waanumaan ani isin himaa jiru akka gartee jechoota mootummaatii fi warra looyirootaa fi akkasumas warri jajiin jechaa jirutti jechuun kun gartee ifaadha. Wanni gartee sarki koortiin irra deebitee ibsa baafteef ibsi gartee waan ajaja isaan baasan san irratti ibsa godhanii wanni baasaniif akka gartee rakkoon takka takka hin uumamne akka gartee mootummaanis gama feetetti hin micciirre karaa kaaniinis warri looyirotaatis karaa fedhanitti akka hin jijjiirre kana gartee dhorkuudhaaf ibsa isaanii irra deebi'anii akkasitti bal'isanii ibsanii jiran. San akkasitti qulqullaa'aadhaa. Dhugatti gartee yeroolleen akka malee na duraa deemaa jirti. Qophiin teenya gartee taan arraan tanaa asirra dhaabbatti. Warri gartee gaaffii biraatii qabdan guyyaa biraatiif gaaffii teessanis kaayyaddaa. Yoon danda'e boruu dhufee irraa hin haasawaa takkaa immoo galgala booda xiqqoo booda dhufee irraa haasawuu ni dandeenya. Ammaaf gartee asumarrattiin xumura nagayaan jiraadhaa.